say anything about the importance of the game tomorrow? Yeah, obviously it's a very important game for us, and obviously it's a top competition game. I think as football player and as a coach that you want to play this kind of games, important games in the top competition. And for sure for us today is another important game also for our supporters. I think tomorrow we will have a full stadium with our supporters really helping the team. And for me this is the first important point, really, to get this good connection, this good feeling between our supporters, our supporters, staff, players, and really make a strong team playing together, because really when we are in our stadium we have really the feeling that we are stronger. Chcę przekazać informację, że ten mecz jest dla nas bardzo ważny, gdyż po prostu gramy teraz na własnym terenie i jest to istotne, aby tu skoordynować te wszystkie siły, prawda, i poprawić sytuację, która była ostatnio we Wrocławiu. Także uważam, że mecz ten ma bardzo duże, ogromne znaczenie dla naszej drużyny. Coach, after 3 official games, the team is early in the season under huge pressure. How do you handle that kind of pressure? Okay, as you said, we have 3 games in competition, so it's just to start the competition. In my opinion, the pre-season was good in the preparation, in the trainings, even in the games. Unfortunately, in the pre-season, in the last part, we had out Max Lestienne and Victor Vázquez. Okay, we are waiting for Vadis or Thomas Meunier. In the last games, we had also Timmy Simons out, and okay, just to start the competition, we try to look for our good system of working, of playing, and for me, you can find your own system when you are playing more games, when you are playing with the same players more games. We have really this season, we are happy with the players that we have this season, with the young players. I'm very happy with people like Boli, like Lawrence de Bock, Björn Engels, Matt Ryan, Brandon. They are I think we are playing at least with 7 players under 21. I think they are players that, in my opinion, they are the future of Club Brugge. And of course, I'm very happy with them. I support them 100%, and I will give my time and my support to get the best of these players and to make a team. But honestly, in this moment, my feeling with the team is very good. I feel that every player, the team is playing, is working okay in the trainings. For me, this is the first step. And we want to play an attractive and an offensive football. You need your time to do this. And in my opinion, I'm happy with the way of working of the players, with determination, with ambition, and I think we can do okay, and we will do okay. You're happy, but Jestem zadowolony z początku tego. Jest to początek po prostu tych zawodów, dlatego musimy po prostu wypracować nowy system, ale mamy nowych zawodników, z których jestem bardzo zadowolony, tych, których tutaj wymieniłem. I są to młodzi ludzie, także chcemy stworzyć po prostu nową drużynę i jestem drużyną ambitną z dużymi potencjałami, także uważam, że jest to dobry początek, dobry start dla tych zawodów. so you're happy, but elimination would be a disaster for the club. We are now before the game. We need to play the game, and we will do our best to win the game. But do you feel the pressure? And in football, in professional football, I think you know me. I think now 8 months, and always when we ask for me these kind of questions, you know my answer. In my opinion, this is for top professional football, and every people who is in this level of football, we like to play these games. And for sure, if you say that this is pressure, okay, we like this pressure because this is the football and this is the competition, and I think everybody wants to play this kind of game. So obviously, this kind of pressure, I don't know what is for me. I can say this activation or competitive tension. Competitive tension. You understand this expression? This is my opinion about these games. Everybody, when go to these games, has this feeling that you want to play this game, you want to win this game, and you go for the game with your 100%. And of course, everybody wants to play this kind of game. So this that you call pressure, in my opinion, is a positive pressure. But I mean, other pressure.
Więc mamy tutaj stres oczywiście i napięcie, jeśli chodzi o tą grę, ale chcę podkreślić, że jest to po prostu kompetycyjny stres, jest to motywujący stres w tych zawodach, także no, jest to top futbol, także to jest chyba normalne, że gramy pod takim stresem, ale jest to z dobrą motywacją dla nas i z dobrym wydźwiękiem pozytywnym. Yeah, for me this other pressure that you say normally is the pressure outside the team, and normally the professionals, we must, we need, and I think we know to keep the positive pressure inside the team. Outside the team, we know that always in football everybody is nervous, but normally inside the team we always, in my opinion, we know to be focused in the game and to be focused in our task. Myślę, że jest to pozytywny stres w ramach drużyny, także jest to sytuacja dla mnie no, pozytywna w tym sensie, że nie wychodzi to ten stres jak gdyby na zewnątrz, tylko że motywuje naszych zawodników do gry, także jestem optymistyczny w tym zakresie. You spoke about the connection with the supporters. You have the impression that you can win some credibility to the supporters with a good result, with a good performance also. I fully agree with you. I think this game is very important for this connection and to really get together a very good result, because really this game can make this connection with the supporters. I fully agree with you, because obviously the supporters always want that the team is winning, of course. Sometimes the team need the support of the supporters even in the bad moments, So this kind of this game, in my opinion, really is key to get this connection. And of course, we know that our supporters are fantastic and they are always helping the team. They are always supporting the team. We know that our loyal supporters are really always supporting the team. And okay, tomorrow for sure we will need them. Sorry. Oczywiście kibice chcą zawsze, żeby drużyna wygrała, no ale wydaje się, że nawet w trudnych momentach mamy wsparcie kibiców i to będzie dla nas również ważny mecz teraz, ze względu na to poparcie kibiców i nas po prostu wsparcie w tym meczu. You named also already Vasquez and Lestienne. How important are they in the game tomorrow? Of course, always first to make a team, first you need good players, of course. I cannot say that it's the same to play with or without Lestienne or Victor or Tom de Sutter. Tom de Sutter played one game up to now 90 minutes in all the precision, so obviously we want to get the best of every player, and now in the moment we are just starting. But it's not the same to play with this kind of player or without. So when we have these players or when we have all our squad ready to play, of course we can make better team, of course. Unfortunately, the last weeks they were not there, but okay, I think we will try to work, we go on, but obviously it's better for the team to have these players ready, and in this moment they are ready. Oczywiście, żeby wygrać mecz potrzebujemy dobrych zawodników, takich jak Tom. No i niestety w ostatnim meczu nie mieliśmy ich wszystkich, ale po prostu wiadomo, udział tych najlepszych sportowców jest potrzebny, żeby wygrać mecz. Ja, het is eigenlijk normaal als je in de spits staat dat iedereen heel kijkt voor de goals te maken, dus daar heb ik geen probleem mee. No to jest dosyć normalne, jeżeli gram w tym turnieju, że wszyscy na mnie patrzą, nie mam z tym żadnego problemu. Ja, is het iets dat je naar uitkijkt? De eerste goal? Is altijd wel speciaal misschien. Ja, de eerste officiële goal is speciaal, maar ik zei het, zoals de coach ook zei, in de voorbereiding heb ik niet veel van matchritme op gedaan, en nu kom ik daar stilletjes aan, kom ik naar een goed matchritme, denk ik. En ja, die goal volgt dat wel. Ik denk dat in Wrocław dat de keeper nogal meeval gehad heeft, maar ik denk dat zal wel een moment zijn dat hij erin gaat. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Ik heb in heel mijn carrière nog nooit zorgen over gemaakt dat er een goal niet valt. Dus zolang we morgen die wedstrijd winnen en doorgaan, dan meer hoeft het niet voor mij. Pierwszy gol jest zawsze super, ale nie martwię się tym, że po prostu nie ma na razie następnych. No jest to dla mnie normalne, nigdy się w mojej karierze tym nie przejmowałem, po prostu gram w futbol. Hoe belangrijk is de kwalificatie? Wordt er rekening gehouden in de kleedkamer met uitschakeling? Nee, daar wordt geen rekening mee gehouden. Ik denk dat het heel belangrijk is, en ik denk dat Maxime al gezegd heeft ook, dat het heel belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge spelers.
En dat we dan onszelf ook wel een beetje verplicht zijn om de groepsfase te halen. En, het is wel een jonge groep en een jonge ploeg, maar er zit goede kwaliteit in, denk ik, om die groepsfase te halen. Jest to młoda drużyna i chcemy się zgrać, ale oczywiście mamy pozytywną motywację, że te zawody będą dobre. Tom, je hebt het resultaat uit de hele wedstrijd natuurlijk, maar hoe sterk is deze postploeg echt? Ja, ik denk dat je dat wel gezien hebt, dat was wel een sterke ploeg. Als ze die lieten voetballen, kwamen die er altijd wel heel goed uit. Ze hebben ook wel individueel goede spelers, dus ik denk dat het op voorhand, door van de spelers heeft niemand hen onderschat, maar ik denk dat er nogal gemakkelijk over gedaan werd op voorhand, over de kwaliteit van de tegenstander. Maar ik moet zeggen, ja, het is een sterke ploeg, maar ik denk als we op volle sterkte zijn en een goede match spelen, dan dat we altijd de kwalificatie moeten afdwingen. Myślę, że polska drużyna jest drużyną silną, no widzieliśmy to w ostatnim tygodniu, no ale my mamy również pozytywną nadzieję teraz na dobry wynik, ale na pewno mają oni dobrych zawodników, są dobrą, mocną drużyną. Tom spoke about individual talent of stars. Is there a plan, Sobota? Because the team had problems with Sobota last week. We are working to get our best as a team. Always when you play in front, you have good players, and you always must be good in defensive way and good in offensive way. But I think football always is teams, and in this moment that we are thinking about is how to beat the opponent, how to win the game, and how to get our best performance, our best way of football. In my opinion, finally the key is play good football. We try, and I think we did it a lot of times, playing good football, offensive and attractive football, and playing block and playing really as a team. And in my opinion, we are doing it in the good way. Obviously, if you can say, okay, last game can be better. Okay, it's normal in football, sometimes happen, but that we are trying to, and we are working to get our best and how to beat the game, how to win the game, and to do our best football. No, będziemy grać i defensywnie, i ofensywnie. No, oczywiście chcemy wzmocnić ofensywę, żeby po prostu ten mecz wygrać, ale gramy po prostu jak najlepszy futbol, tak mogę powiedzieć. No, a ostatnio rzeczywiście była to dla nas porażka, ale co nie znaczy, że teraz nie będzie lepszego wyniku dla naszej drużyny. Jedno pytanie, czy w takim razie zamierzacie od pierwszej minuty zaatakować, czy jeśli na przykład do przerwy będzie dalej 0-0, nie będziecie mieć jakiegoś stresu, że tego dwumeczu nie da się wygrać? Are you going to attack immediately and won't you have stress after the break if it's 0-0 and that you will not win the match? It's a coach, like normal, you are attacking, you are striking. I don't know, yes, the tactic is for the coach, so... I think I already gave my answer that we want to do our best football, we want to do balance between defensive and offensive. Of course I say that it's key to make a good team, a good game in our stadium with our supporters, really do our best football, because of course it's key to get this connection with our supporters, and we will try to play from the first minute our best football in defensive and in offensive. So always football is balanced, always football is trying to play football in our best way.